Hi students, welcome to my Dreamz Academy. So today we are going to discuss three-dimensional geometry, 3D, and this is very important chapter for your mains exam. So mains exam ki chala important nana, and definitely you will get one question. Right? Definitely a question vastundi. Adi kuda easy question nana. So I will make sure short tricks to solve any type of problems in three-dimensional geometry. Indulo basic question adugutunna every year. You can see previous question. So equation of line. ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇన్ త్రీ-డైమెన్షనల్ జామెట్రీ అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ ఏ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్, ఒక లైన్ ఉంది నాన్న, అది పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ అంటున్నాను. అండ్ దట్ పాయింట్ ఈజ్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ x1, y1 and z1. Okay, a line which is passing through a point x1, y1, z1. Any point on the line, assume any point on the line, then simple we can write p of a bar, right? So that is position vector antamdi. Position vector. Any point on the line nenu r bar ga raskunna. Any point on the line, and this line is passing through a point annamu, a line which is passing through a point and parallel to a vector, and that vector is b bar anukunte. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఒక లైన్ ఉంది, ఒక పాయింట్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆ లైన్ మీద ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, దట్ ఈస్ q ఆఫ్ r bar, and that line is parallel to b bar. దీనికి మనం లైన్ ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఓకే, రైట్. సో వీ కెన్ రైట్ pq. చూడండి నాన్న, ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో pq bar which is parallel to b bar, PQ bar which is parallel to B bar. So two lines parallel ga undi sir ante PQ bar is equal to some constant into lambda B bar అని రాస్తాం. ఇది మనకు తెలిసిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్. If two lines are parallel to each other, then PQ bar is equal to lambda times B bar. So ఇక్కడ PQ bar ఏం రాస్తారంటే, and this is initial point, this is final point. So OQ bar minus OP bar which is equal to lambda times B bar. What is OQ bar? Position vector ఏంటని ఇక్కడ r bar minus what is OP bar, what is position vector a bar, is equal to lambda times b bar. Therefore r bar equal to a bar plus lambda b bar, and this is the equation of a straight line in three-dimensional geometry. R bar equal to a bar plus lambda b bar. Very important formula, and this is the vector form. The equation of straight line in 3D lo vector form em sarante r bar equal to a bar plus lambda b bar, where r bar is so r bar is any point on the line, a bar given point, b bar parallel vector. Okay, right. So ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్ అన్న. దీన్ని మనము కార్టీజియన్ ఫామ్ లో కూడా డిఫైన్ చేయాలి. విచ్ ఫామ్? కార్టీజియన్ ఫామ్ ఆర్ సిమెట్రిక్ ఫామ్. కార్టీజియన్ ఫామ్ ఆర్ సిమెట్రిక్ ఫామ్ అంటాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం కార్టీజియన్? బట్టిఫై పట్టుద్దానా? సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఆర్ బార్ అనేది ఏంటిది? ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది లైన్. సో నేను సింపుల్ ఎలా రాస్తున్నాను సార్ అంటే xi బార్ ప్లస్ yj బార్ ప్లస్ zk బార్ అని రాసిన. ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది లైన్. వాట్ ఈస్ ఏ బార్? గివెన్ పాయింట్. సో గివెన్ పాయింట్ నేను x1i బార్ ప్లస్ y1j బార్ ప్లస్ z1k బార్ గా రాస్తున్నాం, రైట్? ప్లస్ lambda times what is b bar? Parallel vector. So we can write as alpha I bar, beta j bar and gamma k bar.
right? So beta J bar plus gamma K bar and right. బోత్ సైడ్ కోఎఫిషియన్స్ కంపేర్ చేయండి. ఏ కోఎఫిషియన్స్ సార్ అంటే ఐ కోఎఫిషియెంట్ కంపేర్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఉంది నాన్న, ఇక్కడ ఏముంది నాన్న ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బోత్ సైడ్ కోఎఫిషియెంట్ కంపేర్ చేయండి. ఎక్స్ఐ ప్లస్ అదే ఎక్స్ఐ ఆర్ x1 అని రాసుకోండి. x1 ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ ఆల్ఫా. బోత్ సైడ్ ఐ వెక్టర్, జే వెక్టర్, కే వెక్టర్ కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ రైట్ x minus x1 upon alpha is equal to lambda, right? Second, j coefficient compare cheyandi, then we will get y minus y1 upon beta equal to lambda. Again compare k coefficient on both sides, so we will get z minus z1 upon gamma equal to lambda. So idi lambda ne nana, idi lambda ne, idi lambda ne. Therefore equation of a line in symmetric form is x minus x1 by alpha, which is equal to y minus y1 by beta, which is equal to z minus z1 by gamma is equal to lambda. And this is the standard formula. Very, very important. Where x1, y1, z1 is given point, x, y, z is any point on the line, and alpha, beta, gamma is parallel vector. So which is equal to lambda. And this is the vector form, and this is the symmetric form, or we can call it as Cartesian form. So equation of a line two ways lo define chestam. Vector form lo define chestam nana, inkoti Cartesian form ledante symmetric form lo define chestam. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నానా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్. Equation of a line passing through 2 points. So oka line undi nana, that line passing through 2 points, idoka point, idoka point, and which is parallel to some vector b bar. So then direct rasestunnan nenu, r bar is equal to a bar plus lambda times b bar minus a bar, and this is the vector form of equation of line which is passing through 2 points. 2 points nana, idi p of a bar anukondi, q of b bar anukondi, right? Deenni manamu Cartesian form or symmetric form lo kuda rayachchu. Ye form symmetric form. So ela rastam tarante x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 so z minus z1 upon z2 minus z1, and this is Cartesian form or symmetric form when a line passing through 2 points. Clear? So these 2 equations are very very important. నెక్స్ట్ నానా ఇందులో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్పబోతున్నాను. ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటాడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఐ విల్ మేక్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ టు సాల్వ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ నానా. సెకండ్ వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, and third one image. Third one ఏంటన్నా image. With 3 different topics, but ఈ 3 topics ని నేను ఒకటే ప్రాబ్లం లో మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. ట్రిక్, ఓకేనా? ఐ విల్ మేక్ ట్రిక్. సో ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, image, compulsory question nana. Definitely you will get one question in this topic.
ఇది ఈ టాపిక్ లేదంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన టాపిక్ మీద. ఓకే, సో హౌ టు ఫైండ్ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే రైట్, ఒక లైన్ ఉంది నాన్న, ఏ లైన్, ఇది గివెన్ లైన్ అన్న ఇస్తాడు, ఇన్ సిమెట్రిక్ ఫామ్ లో ఇస్తాడు. x మైనస్ x1 అపాన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు y మైనస్ y1 అపాన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు z మైనస్ z1 అపాన్ గామా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా. మనకు తెలిసిందేగా, a line which is passing through a point and parallel to one vector alpha, beta, gamma, right? So ఈ లైన్ కి కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఓకే ఒక పాయింట్ P ఇస్తాడు నాన్న, పాయింట్ P ఇస్తాడు, x, y, z. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ మీదకి ఒక లైన్, ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే ఇది, సో ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ మనము ఫుట్ గా డిపెండ్ చేస్తాం. ఫుట్, దీన్ని ఎఫ్ గా రాస్తాం, రైట్? ఎఫ్ పాయింట్ అంటాం. సో పిఎఫ్ బార్ అండ్ దిస్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫుట్ అండ్ పాయింట్, గివెన్ పాయింట్. ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, ఇమేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఈ పీకి ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న, ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ పాయింట్ ఉంది అనుకుంటే ఓకే, సో నాకు ఈ పాయింట్ తెలుసు, ఈ పాయింట్ తెలుసు. లేదు సార్ అంటే ఈ పాయింట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఫుట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. ఫుట్ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయడం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, మిడిల్ లో మనకు పాయింట్ ఎఫ్ ఉంది. సో వీ కెన్ అప్లై మిడ్ పాయింట్. మిడ్ పాయింట్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు కదా మనం. సో వాట్ ఈ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా? సో ఫుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P plus Q upon 2. Therefore, from this equation, Q equal to ఏనా ఇచ్చినా 2F minus P. ఇది ఇమేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా. షార్ట్ కట్, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఫుట్ మైనస్ P అనేది ఏంటిది? గివెన్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ డెఫినెట్ గా ఇస్తాడు, ఈ లైన్ ఇస్తాడు. బట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే ఫుట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఫుట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే పిఎఫ్ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇదొక పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి మనకు 3 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఎక్స్ ఈక్వల్ రాసుకోవాలి, వై ఈక్వల్ రాసుకోవాలి, జెడ్ ఈక్వల్ రాసుకోవాలి. ఆ రెండింటి మనం ఏం చేయాలి? డాట్ ప్రొడక్ట్. ఎందుకు సార్ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే బోత్ ది లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో 2 లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటే we have to make dot product between the vector and make it 0. So pf bar dot b bar equal to 0. ఇది ఫుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. వన్స్ విల్ గెట్ ఫుట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా ఆటోమేటిక్ వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పిఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అంటే 3 క్వశ్చన్స్, వాడు ఇమేజ్ అడిగినా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అడిగినా డెఫినెట్ గా వీ షుడ్ క్యాల్కులేట్ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇది కంపల్సరీ క్యాల్కులేట్ చేస్తేనే తర్వాత మనం పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, లేదా ఇంకా ఇమేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ when passing through a point and parallel to a given vector. సెకండ్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ passing through 2 points and parallel to given vector. నెక్స్ట్ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఇది షార్ట్ కట్. Q ఈక్వల్ టు 2F మైనస్ P. P మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నా, అండ్ దట్ P ఈస్ గివెన్ పాయింట్. డెఫినెట్ ప్రతి క్వశ్చన్ లో P పాయింట్ ఇస్తాడు, F ఒకటే మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఆ F క్యాల్కులేట్ చేసేసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇమేజ్ అడిగితే ఇమేజ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, ఫుట్ అంటే ఫుట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇవి ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్. సో 3 డైమెన్షనల్ జియోమెట్రీలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు నేను 2026 లో అడిగిన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాము ఈ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్. సో 26 లో 25 లో మీరు ఏ ఇయర్ చూసినా కూడా 3 డైమెన్షనల్ జామెట్రీలో డెఫినెట్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ మీదనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 2027 లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ మీదనే క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. డెఫినెట్ గా డ్యామ్ షూర్ గా ఈ టాపిక్ మీదనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేను మీకు నేర్పిస్తాను, అది నేర్చుకోండి. అన్ని షార్ట్ కట్స్ లాగానే ఉంటాయి, ట్రిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు, అంటే దట్ మీన్స్ 4 మార్క్స్. ఓకేనా రైట్.